продолжаем цикл лекций профессора Вольфганга Коха из Института технологий и специальной медицины города Ганой. Вчера наши лекции были посвящены общим вопросам терминологии в аэрозольной тематике, вопросам мониторинга, исследования аэрозолей, источников аэрозольных образований в окружающей среде, и затронули отдельные вопросы, посвященные поведению так называемых ultrafine particles и наноаэрозолей, или так называемых ультрадисперсных, высокодисперсных аэрозолей, изучению которых в последнее время уделяется большое внимание в связи с их особыми физическими свойствами и сильным влиянием на здоровье человека. Как аэрозоль влияет на здоровье человека? Прежде всего, конечно, через дыхательные пути. То есть, попадая в легкие, они оказывают свое воздействие на слизистую оболочку легких и на дыхание человека. Сегодняшняя лекция будет посвящена как раз вопросам поведения аэрозольных частиц внутри легких. Please. Okay, thank you. Good morning, everybody, and welcome to this lecture on the interaction of aerosol particles with the human lung. And this is a picture of the human lung. This is a replica. This is a replica made at the Institute of Anatomy of the University of Bern, and it shows on the left side the gas exchange system, and on the right side blue and green one, or the red one, the capillary system. So as you can see, the lung has a trachea, and then there are bifurcations conducting airways, and finally you have this huge inner surface area that provides the gas exchange. На этом слайде приведен снимок Института из университета в Берне, легких. Левая сторона показана части легких, через которые проходит воздух, справа показаны кровеносные капилляры, вот синим это вены, да, синие это вены. Видно, какая разветвленная система представляет собой легкие человека, начиная от бронхи, разветвляются дальше трахеи и до альвеолы. И, естественно, отсюда видно, какая большая поверхность, общая поверхность внутри оболочки легких. This is how people imagine the alveoli are looking like. These are small spheres with diameters of a few hundred micrometers. Здесь показаны элементы альвеол. Можно видеть, что это не просто какие-то трубки, а вот они составляются из таких сферических полостей, объединенных на одном, объединенных вместе, размером 1 микрон. 500, a few hundred микрометров. То есть несколько сотен микрометров. So, in order to understand the processes that take place when you take in air and when you take in particles, you need kind of a model to describe the flow and all the mass transport phenomena in the lung. Для того, чтобы понять, как попадают легкие частицы, двигаются, нужно также понять, как движется воздух, и частицы нужно задаться какой-то моделью легких. And it was Professor Weibel, also from the University of Bern, to provide a very simple and very famous morphological model of the lung. It's not exact, but it is a good approximation. Профессор Вейбел из
университета Берни предложил простую модель, идеализированную модель легких. Она достаточно простая, то есть в то же время отражает морфологию реальных легких. Это очень известная модель, принятая многими. So it consists essentially symmetric, and it consists of 23 generations of bifurcating tubes. So we have like a tree, like the branches of a tree. So, and we have 16 generations which are called conducting airways. Why? Because you have more or less a defined flow, and 7 generations which are called respiratory generations, because there the gas exchange is primarily by diffusion. В этой модели содержится 23 уровня бифуркации, то есть разделения дыхательных трубок, 16 уровней это проводящие, 7 уровней респираторные, в которых проходит газообмен за счет процесса диффузии. Okay, so let me give some dimensions on these different lung sections. So, for example, the upper airways of the trachea starts with an inner diameter, it's a tube of 18 millimeters, and the cross section is about 2.5 square centimeters. So if you go further down, the dimensions reduce to a few hundred micrometers to millimeters, and the surface is already 200 square centimeters. And if you go to the very final lung generations, then the typical dimensions are a few hundred, let's say 400 micrometers, but the surface area is already 78 square meters. So on this size here, it's the inner surface area of the lung. It's a huge surface area. Здесь в рамках модели Вейбеля продемонстрированы геометрические размеры составляющих легких, начиная с трахеи, диаметр которой начинается с 18 мм, и площадь поверхности можно оценить, а площадь поперечного течения можно оценить как 2,5 см в квадрате. Дальше, в районе бронх, размеры трубок дыхательных достигают 0,5-1 мм в диаметре, и площадь поверхности 200 см в квадрате. Ниже в альвеольной зоне размеры трубок достигают еще меньших размеров 0,4 мм, и общая площадь поверхности примерно равна 78 тысяч квадратных сантиметров. Это близко к площади данной комнаты. And because of this huge surface area, the lung provides an entry port for all kinds of inhaled substances. There is a large door that can be opened for substances that get into their body. Да, такая большая площадь поверхности позволяет как раз осуществляться попаданию в слизистые легких всех составляющих вдыхаемого воздуха. So, what are the tasks of these different airway sections? So, in the upper airways and the conducting airways, there is adjustment of temperature to the body temperature and humidification to 100% relative humidity. Какова роль различных участков легких? Верхняя область трахеи, воздух, температура, проводящий воздух, температура и влажность примерно такие же, как в обычной среде, в окружающей среде. Environment temperature. Как раз температура тела. 100% влажность. So the upper airways just conduct the air to the lower airways. And then when the bifurcations become final, gas exchange starts already.
due to diffusional processes, and at the very end of the lung we do not have any deterministic flow anymore, but we only have diffusion as the mode of action of exchange of gas. So oxygen goes in, CO2 goes out. На следующих участках также обеспечивает прохождение воздуха, а также уже обмен газом. И медленная очистка частиц, еще более медленная, еще дальше. So, but this is not our subject. Our subject is particles. And when particles get into the lung and get by some mechanism deposited on the surfaces, there are biological, physiological mechanisms to get them out of the lung again, because they are alien particles, so the lung doesn't like them to have. And at the upper airways, the clearance is by the cilia, so the ciliated airways. So you have a continuous motion, mechanical transport from particles being deposited on the conducting airways and going to the mouth where they are swallowed. Но газообмен не является целью наших исследований. Нас интересует прежде всего поведение аэрозольных частиц. В верхних дыхательных путях частицы движутся вместе с газом. People really have simulated this migration by in vitro experiments, and so they found out that the velocity of the motion of particles going from here to the mouth is of the order of a few millimeters per hour. That means essentially the particles deposited in the upper areas should have been eliminated within a few hours to a day. That means fast particle clearance. So coarse particles that are in your throat are relatively rapidly cleared. Но скорости движения частиц в верхних дыхательных путях таковы, что нужно несколько часов, несколько дней для того, чтобы они осели. Вывестись, наоборот, да. Не осели, а вывестись. And this is contrary to particles that are deposited in the alveolar region. There we do not have these ciliated airways as we will see. But here, the removal process is like typical removal or defense mechanisms in the body, which is caused by alveolar macrophages. So macrophages are cells that cover the inner surface area of the lung, and if particles are deposited there, they just eat them up, and then they move slowly out of the lung compartment. And this takes a very long time. In humans, this process does not take a day, but a few hundred days. В отличие от верхних отделов, в дыхательном отделе легочной системы нет массивов, которые могли бы частицы эвакуировать из легких. Вместо этого выстилку альвеол, на выстилке альвеола расположены микрофаги, которые поглощают частицы болевые, которые там населяют, и медленно-медленно двигаются вверх к верхним отделам. И там уже они вместе дальше с крупными болевыми частицами по линкам уже эвакуируются обратно, где вкладываются в желудок. Процесс занимает несколько часов, несколько дней, в отличие от верхних. And this is why these particles that reach the deep lung are much more of concern as the other particles. For example, if you have radioactive particles, let's say alpha-emitting particles, or particles from kind of nuclear events or whatever, nuclear contamination, then if you have these small particles, they will release their radiation to the body, their ionizing radiation, over a very long time, because they are sticking there, and you are continuously exposed to radiation, at least more than 300 days. And the same is for chemical substances, so that have some inflammatory effects. So therefore, these fractions, the particles reaching the deep lung, are of special concern.
Поэтому особое беспокойство вызывают те частицы, тех размеров, которые проникают глубоко в легкие, достигают самых нижних отделов, альвеол. Например, если это частицы радиоактивные, которые выделяют альфа-волны, альфа-излучение, то есть ядра гелия, они могут обуславливать внутреннее облучение человека в течение нескольких дней, нескольких недель, тем самым увеличивая дозу нагрузку. То же самое касается химических веществ. Если они проникают глубоко, то они оказываются взаимодействовать в течение длительного времени. Поэтому это более важно. Here is a cartoon that I took from a medical book describing the boundary layer or the cell layer at the air liquid or the air cell interface. And the left one is a typical cell layer in the upper airways. And you see the ciliated cells and a thick mucus layer of about 8 to 10 micrometers in thickness. And this mucus layer just has a continuous flux which goes from right to left. На этой картинке представлен срез выстилки бронхиального отдела, терминального бронхиола посередине и человеческих альвеол самого нижнего отдела, соответственно. Слева это выстилка бронхиального дерева, толстые клетки, достаточно высокие, да, на кончиках ворсинки находятся и толстый слой слизи. Слизь постоянно двигается справа налево, эвакуируя частицы вместе с движением ворсинок, эвакуируя частицы наружу. And at the very right side we have the alveolar section, and you see the liquid lining layer is only 70 to 100 nanometer thickness. А справа, соответственно, это уже альвеолы человеческие, самые глубокие отделы, и толщина слоя там 70-100 нанометров, и слизи, и клеток, соответственно. And this lining layer is mainly water, but it cannot be exclusively water because of the high surface tension. You probably know what surface tension of water is. And water is a liquid with the highest surface tension. And if it would be water, then the surface tension would cause all the alveoli to collapse. And this is not what is happening in the body. Therefore, in the lining layer of the alveoli, there are surfactant. So there is a surfactant. That means there are proteins that dramatically reduce the surface tension of the water. And this is what makes us actually living. If we do not have this surfactant on the inner surface area, we could not breathe, because then the lung would just collapse to a size like this. То, что покрывает альвеолярный как раз выстилку, это в основном вода. Но не просто вода, так как у воды большое натяжение, и если бы это была вода без всего, то альвеолы бы схлопнулись, легкие тоже схлопнулись. Поэтому в них содержится сурфактант. Это природный набор белков, который природный ПАФ, поверхностно-активное вещество, которое снижает коэффициент натяжения и не позволяет альвеолам схлопываться. Они постоянно находятся в открытом состоянии. So there are examples. For example, if you inhale sprays of waterproofing substances, like for example some leather sprays or something like this, that are hydrophobic, then there are many cases reported on toxic effects when people inhale this to a large extent. The surfactant layer will be compromised, will be not completely destroyed, but will be compromised, and people have to be hospitalized because there is then part of the lung does not take part anymore to the air exchange. Соответственно, если человек как-то случайно вдыхает аэрозоль гидрофобного вещества, вот leather spray это у нас. Leather spray is something that you impregnate your shoes or обрабатывать aerosol. Для обуви, например, чтобы гидрофобные свойства, отталкивающие свойства, у людей наступала тяжелая патология легких, в частности, те же самые схлопные альвеолы, выключение части легких. To state an example, we had in Germany a few years ago an event where people used impregnating sprays for surfaces, nano sprays, and we had more than 200 people
who had to be hospitalized. This was a real singular event, but of course the product has been taken from the market, and this was exactly the same effect. В Германии у них был случай, когда более 200 человек были госпитализированы, обрабатывая поверхности, реконструкция, ремонт, вот этим безработным с Украины. И, естественно, его отозвали эту партию товара, но здоровье уже не было. So, particle-lung interaction is, in a physical sense, mainly mass transport. So, how is mass going? That is in the air that we can inhale. So, where are the substances go? How are they removed? And so we need this. This is of importance, and I addressed this already. In the context of toxicology. So we want to have something about the symmetry of inhaled and also exhaled particles and gases. It is important in context with pharmacology because drug delivery, so delivering of medicine via inhalation, becomes to a certain extent popular. Then of course lung ventilation is very important. Artificial versus normal, and of course also airway diagnostics. So you can use the exhaled breath and analyze the components in the exhaled breath to get some information on whatever disease. Знать о поведении частиц, газов, как они проникают, насколько глубоко, важно по нескольким причинам. В частности, в токсикологии для дозиметрии вдыхаемых и выдыхаемых частиц и газов, то есть знать, какой дозу человек получил, выделил наоборот, фармакологии для адресной доставки лекарственных средств через дыхательные пути с помощью ингаляторов, в интенсивной терапии для оценки искусственной вентиляции легких, например, в противовес нормальной, естественной вентиляции, когда человек сам дышит, и в диагностике дыхательных путей тоже различные функциональные методы диагностики. So I will not go into the subject of lung ventilation because it's a known field, but we'll move to the fields, for example, airway diagnostics. How can particle-lung interaction be used to get information on, let's say, the health status of the lung? And it has been discussed for decades to use aerosols to get some information on lung morphometry, and also in the change in convective mixing behavior when the lung gets unnormal. So this is one part, and the other part that is of big interest to lung physicians is the analysis of particles that are in the exhaled air. So these are not particles that are first inhaled and then exhaled, but that are particles that are generated in the lung. На вентиляции легочной, то есть сравнении искусственной и естественной, останавливаться не будет профессор Кох. Что касается диагностики состояния дыхательных путей, то тут тоже создаются новые пути диагностики заболеваний, в частности, путем болусной инъекции, болусной ингаляции аэрозолей, потом оценки морфометрии легких, изменения в смешивании газов при вдыхании и выдыхании. И второй момент – это анализ частиц, которые выдыхаются человеком, находятся в выдыхаемом воздухе. Причем не те частицы, которые вначале попали, а потом вышли из легких, а именно выдыхаемые белки различные, активные вещества, частички эпителия, механизм образования этих капелек и как они выходят. So if particles are generated in the deep lung, and I'm going to talk about this in this lecture, then they give more or less a microprobe of the lung lining fluid. So if the droplets are generated in the deep lung and then exhaled, you have a sample of your lung lining fluid, and you can investigate all these samples for proteins or cytokines or whatever substances that indicate kind of the status of the lung. Соответственно, если частички, если эти капельки были образованы в глубоких отделах легких, а потом с выдыхаемым воздухом попали наружу, то перед нами открывается
открывается именно состав химической выстилки, жидкости, которая выстилает альвеолы со всеми ее белками, цитокинами, хемокинами, какими-то другими биомаркерами, может быть, да, и мы можем исследовать состояние легких по выдыханию этих капелькам жидкости. So the particle-lung interaction is also of great importance to calculate the dose, that the internal dose, so that means the dose that really gets into your body if you inhale particles. For example, if you smoke cigarette, then not the entire fume or smoke is inhaled, you exhale most of it. And to calculate the fraction which is inhaled and to get a real number of it, this is primarily your internal dose that affects your health. And there are many processes involved in these dose considerations. First, there is a transfer in the gas phase and the local deposition, so how are particles going into the lung and where are they deposited as a function of particle size. Then, once they have been deposited, they may dissolve or may react in the lining fluid. There is a clearance process that I described, and how does this change from a normal representative of a population to subgroups that might be more sensitive, like children, elderly people, or the compromised lungs. Знание поведения частиц, то, как они ведут себя в дыхательных путях, помогает оценить дозу частиц, которые человек поглотил. Например, сигаретным дымом значительнейшая часть сигаретного дыма выдыхается обратно, и только небольшая его часть осаждается внутри. Чтобы знать, какая часть именно осадилась, какую часть, какую дозу веществ сигаретного человек получил, нужно знать поведение частиц. В частности, в экологических исследованиях, в исследованиях на рабочих местах. Это позволяет нам узнать, как частицы ведут себя в этой газовой фазе при выдыхании, где они осаждаются, в каких отделах легких, как они ведут себя в выстилке, они растворяются в жидкости, которая выделяет легкие, или как-то реагируют с ней, как происходит очищение легких, как они выводятся, если выводятся оттуда, и различия в различных популяциях среди детей, среди взрослых групп, разных возрастных групп, у нормальных людей, у людей, которые больны каким-то заболеванием, то есть с поражениями легких. And then there is the very important field of respiratory drug delivery. And there the people distinguish between the treatment of local effects, so real lung diseases like asthma, chronic obstructive pulmonary disease. This is a disease that about 20% of the smokers develop. Then cystic fibrosis. And for these diseases, the medication needs to be deposited at the right site in the conducting or more upper airways, because these are diseases of mainly of the conducting airways. But it's still uncertain how the compromised lung reacts on this and how to do the drug delivery correctly. Конечно же, отдельное поле – это доставка лекарственных средств через вдыхание, ингаляционная доставка. И здесь у нас есть как локальные эффекты этих лекарств, то есть на уровне легких, так и лекарства для системных вещей, системных заболеваний. Если говорить о болезнях легочной системы, то, к примеру, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, цистофиброз вызывает наибольшее внимание сейчас врачей, и поэтому нам важно знать, что эти лекарства, например, которые вдохнул человек, осадились именно в проводящих путях, то есть это холод, например, это астма. И надо знать, как опять-таки себя ведут они в больных легких, пораженных легких и здоровых легких. And then the pharmacologists have also thought of treating systemic effects via drugs given by inhalation. And there has been one estimate or one
via inhalation to treat diabetes. And there was already a real technical system by which you could inhale the quantities of insulin that you need. But long-term clinical studies have then found out that there were some reaction mechanisms of the lung, and so they stopped the program. But now it has been revisited again. So insulin is one candidate that maybe in the future can be given via inhalation. Then there are other substances that have been addressed, like for example interferon. And in order to make these substances systemically available, it is not good to deposit them in the upper airways because there is no way, there's only a small surface area and the substance cannot get into the body. So for this aim, it is better to deposit the particles in the peripheral airways, where you have this large surface area, the thin lining layer, so that the substances can more easily migrate through this barrier and then enter the blood circulation system. Фармакологи также уже достаточно давно начали заниматься проблемой лечения общих заболеваний с доставкой лекарств через дыхательные пути. К примеру, когда-то пытались купировать симптомы диабета и вообще поддерживать диабетиков, ингалируя инсулин, то есть давая инсулин в дыхаемом воздухе. Были устройства изобретены специальные, дозы, препараты, но было выявлено, что определенные реакции в легких происходят нежелательные. От этого отказались. Но вот сейчас снова к этому возвращаются. Помимо этого, другие лекарства мы тоже доставлять через дыхательную систему, например, через гормон роста, интерферон, другие. И здесь нам более важно, чтобы лекарства проникали глубоко, чтобы они не осаждались в верхних отделах, то есть на уровне бронхов, на уровне проводящей системы, а именно достигали самых глубоких альвеолярных отделов, где большая площадь поверхности, и там уже нам важно знать, опять же, будут ли они растворяться в выстилающей жидкости, будут ли они проникать через гематоальвеолярный барьер, барьер между альвеолой и кровеносным сосудом, и как они будут туда проникать. Okay, let me now have a closer look to the mechanisms or the processes that are relevant to get material into the body. This is more now from a more mechanistic, physical point of view, and there are a few processes that are relevant for the uptake of material, inhaled material into the body. And first, it is the transport in the gas phase, so in the air, and the local deposition and absorption. So if you inhale something, then it will be deposited or absorbed, and it is a question, what is the parameter that determines the site of this deposition or the site of absorption of the substances inhaled. Then, for particles, once they are deposited, it is of course a question of dissolution. So if you have a substance that dissolves fast, like sodium chloride, then the substance, the particles will pretty much disappear, and the material will be dissolved in the lining fluid and then transported into the circulation. So dissolution is a very important process to be considered. Then, of course, as I already mentioned, the clearance process by the ciliatic airway cells and the macrophage-mediated transport, and then the transport processes through the mucus and cell layer. Yeah, I think this is about what the uptake of the material is, these mechanisms that are responsible for the uptake. Теперь подробнее на процессах, на механизмах, которые ответственны за поглощение, за попадание частиц в легкие и дальнейшую судьбу. В первую очередь это транспорт частиц в газовой фазе, то есть при вдыхании, и то место, куда эти частицы попадают. То есть возникает вопрос, от чего зависит, куда попадут те или иные частицы, в какие отделы они попадут. Процесс растворения в выстилке, в жидкости, которую выстилает дыхательный тракт, к
примеру, если это кристаллы соли, то они быстро растворяются, и мы уже теряем частицу как таковую, а приобретаем растворенный вот этот раствор соли. Существует также процесс очищения легких цилиарным транспортом, то есть с помощью ресничек бронхиальных отделов, или макрофагами, если мы говорим о глубоких отделах, об альвеолярном отделе легких. И, кроме того, транспорт частиц и химических веществ через слизь, через слой клеток, которые выстилают дыхательные пути. Эти основные процессы существуют. So, let me go now very shortly, briefly, to particle transport. And how can one get a quantitative understanding on how particles are transported in the lung? And for this, you have a number of distribution functions. So you inhale a certain spectrum of particles. You have the particle diameter, which is expressed by the symbol x, and you have a spatial coordinate describing the position of the particle in your lung segment. So what you see here is a bifurcation, and the lines there are fluid lines or streamlines of the flow going through this bifurcation. And the question is, where do the particles here in red, do they deposit or do they not deposit, and what are the parameters that determine the deposition? Для того, чтобы проанализировать транспорт частиц, перемещение частиц, можно использовать непрерывную модель. Для этого можно ввести понятие функции распределения, которая будет зависеть от координаты положения частицы и от времени. Эта функция будет характеризоваться размером частицы по диаметру и пространственные координаты R. И вопрос будет заключаться при анализе движения частиц, красные частицы, которые изображены на рисунке, будет ли она оседать или будет двигаться, если не оседает. And you can write complicated equations like this one here. I will not go to explain them in detail, but these are equations that the colleagues and Professor Kazan and Professor Sarikov can easily solve. So this is just done to a large extent. So many people have been looking at these processes and have been doing experiments and calculations to find out where particles of which size are deposited. Здесь приведена математическая модель переноса частиц. Данную математическую модель я не буду подробно комментировать, потому что в данной аудитории есть группа, которая занимается решением этих уравнений. Но кратко здесь можно добавить, что это уравнение включает в себя нестационарное изменение концентрации частиц, которые обусловлены конвективным переносом, слагаемым слева и справа диффузионный перенос, и возможны фазовые переходы, которые обозначаются буквой сигма. Добавляется к этому уравнению начальное условие на входе в дыхательный тракт и также граничные условия на поверхности стенок легких. There is one point to be mentioned, and this distinguishes the transport or the uptake mechanisms between particles and vapors, so gas phase products. So once a particle hits the surfaces, it's absorbed, it's sticking there. While when you have a gas molecule getting on the surface of your lining fluid, it may not be absorbed. So this depends on the physical chemical properties of the gas molecule. So for example, we will get into this. And this is the most important difference between the dosimetric considerations of particles and gases. Важным является поведение частиц и молекул газа, попадающих на поверхность дыхательных трактов. Частица может оседать и оставаться, наблюдаться на ней. Газовая молекула может уже не наблюдаться, попадая на поверхность легких. Okay, so at least what determines the deposition of particles or the transport of particles in the airways are mainly three or four
four mechanisms. This first, convection, so you have to transport the particles with the flow. Then the particles may have some inertia that cause them to not follow the streamlines. That means that at the bifurcations where you have strong changes of streamlines, there may be an enhanced deposition of particles. And exactly this is what has been found, that at the bifurcations you have, so to speak, hot spots of particle deposition. Then you have the gravity, so the settling that influence your particle deposition pattern. And then when the particles get really small, you have the Brownian motion, so the diffusion of the particles that become responsible for their deposition in the respiratory system. Ну, на этом слайде приведено также уравнение переноса частиц, и говорится о 4 основных механизмах перемещения частиц внутри легких. Это прежде всего конвективный механизм переноса, то есть вместе с газовой средой частицы перемещаются. Далее может проявиться инерционное поведение частиц, когда частицы в силу инерции будут соударяться со стенками дыхательных трактов. Влияет также на поведение частиц силы, массовые силы, силы тяжести. Одним из важных механизмов миграции частиц является также броуновское движение, которое значительнее всего проявляется в респираторной зоне. And this exactly determines the deposition pattern of the particles, and in this diagram you see the particle diameter covering again many orders of magnitude, and you see the fraction of particles that are inhaled deposited in various generations of the airway. So I picked the generation 0, which is primarily the head, so that means that the large particles are removed already in the head airways, whereas in the generation 1 to 15 you get more bronchial deposition for particles, or more deposition for particles, let's say, of a few micrometers up to 10, and again for very, very small particles, deposition by diffusion. And the green curve is a curve which I already showed yesterday, which gives you the deposition pattern as a function of particle size in the alveolar region. На этом слайде показаны кривые осаждения частиц в зависимости от различного уровня деления дыхательных трактов. Синяя кривая демонстрирует кривое осаждение для верхних дыхательных путей в области головы. Видно, что осаждение наблюдается в области малых частиц и значительное осаждение в инерционной области в районе 10 микрометров и выше. В следующей бронхиальной зоне область уровня концентрации от 1 до 15, красная кривая. Также обнаруживается похожее поведение, когда в области малых частиц работает диффузионное оседание и инерционное оседание до 10 микрометров в области грубодисперсных частиц. Зеленым показано кривая осаждения в альвеолной зоне. So, some practical examples. A cigarette smoke, as I already mentioned, these particles have diameters of about, let's say, 0.3 to 0.5 micrometers. And as you can see, they are fortunately in the gap where you do have only little deposition. This is good for the smokers. Otherwise, the material burden of the lung would be much higher. So about only 20% of the inhaled cigarette smoke is deposited and the rest is exhaled again. Ну и мы здесь видим по всем трем кривым, что существует область малого осаждения в области субмикронных размеров 0,1 микрометр, который благоприятен, в частности, для тех, кто курит, когда размер табачной сажи, вот он находится в таком диапазоне. And from this figure you can also see that if you want to deliver drugs that act systemically, it would be good to have them in the particle size around 2 to 3 microns. So these
would be particles that are most efficiently deposited in the alveolar region. Ну и отсюда из этих же кривых осаждений можно сделать вывод о том, что при использовании доставки лекарств через дыхательные пути надо, чтобы лекарственные препараты, размер частиц был в районе 2-3 микрометров, чтобы обеспечить оседание в альвеолной зоне. Okay. So let me just spend a few words on vapor transport. You also have transport equation, but the major difference is that when a gas molecule hits the liquid surface, it may not be accommodated, may not be collected. And this is good for us, because if oxygen would be immediately absorbed on the surface layer of the lung, then the oxygen would not go to the deep lung, and it would already have been absorbed in the upper airways, so we simply could not live. And the reason is oxygen has a low water solubility, and it does not react with the lining fluid, and therefore it can be transported deep into the lung. So this is shown here in this diagram, where we did some calculations in a very simple model, and we had two substances. One substance is oxygen, which has a low water solubility, and the other substance is hydrofluoric acid, which is very reactive and has a high solubility in water. And then we calculated the remaining fraction as a function of the generation number when you inhale these substances. And as you can see, the oxygen is still quantitatively there. These are the blue points up to the generation 20, and then it's going to be absorbed by diffusion. And while the highly reactive and highly soluble hydrofluoric acid is already absorbed in the upper airways, where the mucus layer is still relatively thick, and the substance can be not so harmful as if this substance would go into the deep lung, where you only have this very, very tiny layer between the lumen, so the airspace, and the capillary system. Long path. Okay, I will try. Речь идет о движении частиц, которые могут находиться в паровоздушной фазе, и об оседании их на поверхности легких. На этом слайде показаны проникновение или остающаяся часть при прохождении в легких кислорода и влажного второводородной кислоты. Видно, что прохождение кислорода обусловлено, то есть достигается только между 10 и 15 уровнем деления дыхательных трактов, в то время как кислота может доходить до 20 и дальше уровня. So this is essentially a summary of what. Здесь общий вывод, да, что растворимые влажные и пары, реагирующие, влияют только на верхние дыхательные пути. But perhaps what is worth mentioning, if these reactive substances are absorbed on particles that can go deeper into the lung, this is then a vehicle of transporting highly reactive particles into the deep lung. So just using the particles as carriers. Ну, здесь частицы могут теперь рассматриваться как проходящие внутрь глубоко в легкие, как несущие среда. So once the particles have been dissolved, have been deposited, then dissolution can take place,
in the liquid lining system, and this is determined by a dissolution rate. I will also not go into details, but the percentage of the material that is diluted per time unit is a rate, so how much is lost per day, this gives the dissolution rate, and the dissolution rate is essentially determined by two factors. By the surface area, or the specific surface area, so the surface area per gram of particles that you introduce, and a material-dependent constant, which is the dissolution, the specific dissolution rate. Yeah. Здесь частица попадает на поверхность до границы дыхательных путей, дальше в жидком слое она может растворяться. Здесь вот показано, можно оценить теоретически скорость растворения этой частицы. Вот здесь приведена формула, но не поясняя ее подробно, скажем лишь, что, безусловно, возможность растворения частиц, попадающих на поверхность дыхательных путей трактов, она зависит от места попадания и также, безусловно, зависит от способности к растворению вещества частицы. So this kappa, вот это определяется параметром каппа. Kappa determines is the material property of the material that you inhale, and this A over M, the specific surface area, is the property of the aerosol. So how finely divided is the aerosol? Вот этот параметр каппа как раз определяет свойства вдыхаемого материала. So also here are mathematical models, and I just will skip them because it's too complicated. So I just want to give two examples that give you an impression on the relation between the residence time and the solubility. So yesterday I have shown some pictures of this silica fume. This is an unwanted emission during silicium production, and workers there are exposed to sometimes to a very high concentration of this fume. Здесь была приведена математическая модель растворения вещества, но мы здесь не будем на этом останавливаться, а приведем лишь два конкретных примера оценки скорости растворения и времени жизни частицы. На этом слайде показано фото, кварцевые частицы и параметры в модели растворения бета, А и К. So we measured this. We sampled the fume at the company, and then we did some dissolution measurements using simulants of the body fluid. Some fluids that we sample the liquid lining. Образцы вот этого кварца из выбросов предприятий ПФТ, их лабораторий, и они провели некоторые исследования, растворяли в моделируемой жидкости, выстилающей легкие, в модельной жидкости, которую они сами. So we measured dissolution rates of about 4.5 times 10 to the minus 3 per hour for the silica fume, and we also measured the specific surface area of the material collected. So this can also be measured by a physical-chemical method. And from both of this, according to the formula I presented, we get this dissolution rate constant to be 0.021 micrograms per square centimeters an hour. То есть коэффициент растворения там получился 4,5 в час, кубическую, да, в час, и площадь поверхности 219 сантиметров на грамм. Соответственно, каппа коэффициент получился 21 тысячная микрограмм на сантиметр квадратный в час. Это коэффициент растворения. And then there is another substance which is widely used in the food industry, in the pharmaceutical industry, which is called aerosol, and it's fumed silica. It's also
it's also amorphous silicon, and it is produced under very well controlled environment, industrial processes, and this fume that we also analyzed the dissolution, it has a dissolution time, which is dissolution rate, which is almost 10 times as much. Кроме того, они еще сделали для исследований уже коммерческий продукт, коммерческий диоксид кремния, аэросол так называемый, который используется в пищевой промышленности, в косметологии, в косметической промышленности и других. И для него, в отличие от того, что мы взяли в выпусках предприятий, коэффициент растворения был 38,7. But as in contrast to the silica fume, the fumed silica is composed of nanoparticles, so these are very tiny and it has a much higher surface area, as you can see here, but the specific solubility is almost the same as it should be, because the specific solubility is a material constant. И в отличие от того кварца, который был взят из выхлопов, этот коммерчески произведенный кварц аэросол, он состоит из наночастиц, поэтому площадь поверхности значительно больше, 1,5 миллиона сантиметров на грамм. Но капа практически та же самая, потому что она зависит от свойств материала, а не от размера частиц. And what does this mean for the residence time of these particles in the lung? So this is an important property. So if particles are in the lung, then defense mechanisms may take place, and they may cause inflammatory reactions. And so the average residence time of particles in the lung is of importance. And as you can see here, the fumed silica, of course, with the highest dissolution rate, has the lowest residence time. So the fumed silica is only 1 day in the lung. After 1 day, it has been completely dissolved. The silica fume, of course, 10 times as much, because the dissolution rate is much smaller, so of the order of 10 to 20 days. And then you can compare it with insoluble dust. These are, for example, nanoparticles or oxides and whatever. They have a residence time of 300. So here you can see which influence the solubility has on possible toxic effects, on local toxic effects on the lung surface. Время нахождения частиц в легких для нас очень важно, потому что от этого будут зависеть метабологические эффекты, например, воспалительные эффекты легких. Поэтому, если мы посмотрим сейчас на то, что получилось в этом эксперименте, у коммерческого кварца аэросола время нахождения в легких 1 день, в то время как у кварца из выхлопов 10-20 дней. Это зависит именно от коэффициента растворения камня, который наверху, в верхней таблице указан. Для сравнения, нерастворимая пыль, например, некоторые диоксиды металлов, наночастицы, могут находиться в легких до 300 дней. Называется соответствующий биологический эффект. So, if we assume a workplace condition where you go to work every day and stay there 8 hours, 5 days a week, then you may be asked to derive a limit value, an occupational limit value for the concentration that you are allowed to be exposed to. And the derivation of the limit value in Germany has been based on the equilibrium lung burden of particles. And this is about 1.3 grams. So when an equilibrium lung burden, you go to work, inhale, and of course you have these ongoing clearance processes, clearance and dissolution, and 1.3 gram and lower is not dangerous for particles with no specific toxicity, and concentrations delivering higher doses are dangerous. Then you can derive that for insoluble dust, 1.5 milligrams per cubic meter as an 8-hour average shift is a safe concentration.
while for silica fume, which has a certain solubility, this limit can be higher because of the much faster clearance due to dissolution. And this is about a factor of 23 or so. And this makes clear that dissolution is a very important process that has actually not been very often addressed in the toxicology community. Sorry, this is the deposition for the whole life or for... No, this is the equilibrium. It's the equilibrium. You have continuous exposure and clearance, and then you have an equilibrium. Когда мы говорим о рабочих местах, зачастую нам нужно знать пределы допустимой концентрации или уровня воздействия, который подвергается работник, чтобы сравнить. И в Германии они для этого, для установления этих пределов допустимых уровней, используют равновесную массовую концентрацию вещества в легких человека. В частности, для аэрозолей промышленных это 1,3 грамма, 1300 миллиграмм. Равновесная концентрация означает, что она единовременно присутствует в легких. Пока воздействие не превышает вот этого 1,3 миллиграмма, считается условие труда допустимыми, то есть воздействие считается допустимым. Если мы возьмем диоксид кремния, то для него концентрация 40 мг на кубический как раз и дает эту равновесную концентрацию 1,3 мг. Для нерастворимой пыли, которая значительно дольше находится в легких, которая эвакуируется значительно медленнее, чтобы достичь той же самой равновесной концентрации в 1,3 грамма, необходимо время будет гораздо быстрее, и, соответственно, предел допустимой концентрации будет установленная, будет тоже намного меньше, потому что пыль нерастворимая, она не эвакуируется, или эвакуируется замедленно, или вообще не эвакуируется. Поэтому и предел допустимой концентрации уровня будут разные для растворимых пыли и для нерастворимых. So these few examples just should show you that understanding the symmetry and the behavior of particles deposited in the lung requires really a multidisciplinary approach from people who do physical calculations, physical analysis, biochemists, chemists, and of course also biologists. So because it's a very, very complex field and therefore also very interesting. Соответственно, вся эта аэрозольная тематика – это мультидисциплинарная область, которая требует усилий как физиков, химиков, математиков, так и биологов, врачей. Okay, let me now leave this and let's have a look into substances that are emitted from the lung. I think everybody knows that there are volatile components that are emitted via the breath. Of course, it's CO2, but there are other components, so like organic vapors or nitrogen monoxide. Actually, nitrogen monoxide, NO, is an indicator of asthma. So if the concentration of nitrogen oxide in the exhaled air is high, then the person suffers from a more severe asthma as opposed to when the concentration is low. So these are for volatile, so particles that are substances that are vapors. Сейчас остановимся мы на тех веществах, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. И в первую очередь это летучие вещества, химические соединения, органические различные пары. В частности, например, оксид азота, который в то же время является маркером астмы. Marker of asthma, right? Yeah. Да, маркером астмы и степени развития прогрессирования заболевания. But then, a couple of years ago, or 10, 15 years ago, people found also non-volatile compounds in so-called breath condensate. So they took the breath and just cooled it down to a very low temperature, then everything what's in there was condensing. And they found cytokines and proteins and these very heavy molecules with absolutely virtually no volatility. So the question was, how do these compounds get out of the lung?
They cannot get out of the lung just by evaporation like the volatile compounds, but they only can get out of the lung via droplets. So there must be a mechanism that generates droplets in the lung, and you exhale these droplets and can collect these droplets and use them eventually as biomass. Относительно недавно были проведены исследования, когда выдыхаемый воздух конденсировался и изучался химический состав соединений, которые входили в этот конденсат. То есть он охлаждался просто. В нем были обнаружены в обычном виде нелетучие соединения, такие как цитокины, некоторые белки, которые достаточно тяжелые и нелетучие. Естественно, было понятно, что они попадают наружу с капельками. И возник вопрос, как именно капельки образуются, где образуются, и как они дальше выводятся из легких. And one of my colleagues investigated exactly this process. So how do small droplets leave the lung? It's not by speaking or coughing, and of course everybody knows that you form droplets, but these are very big and they do not reach out very, very far. But as you normally breathe, when you normally breathe, there are also some droplets in your exhaled air. And so these droplets primarily come from the peripheral region of the lung, and the mechanism is shown here in this cartoon. So if you exhale, then some of these very tiny peripheral airway capillaries, which have a lining, they just collapse, and then you have kind of a liquid bridge, as you see here. So this happens. This happens in every breathing cycle that you do. And the amount of this to happen depends on the respiratory volume that you intake. So, but this is what happens. Then, when you exhale, the airway widens again, and you get a thin film built from this bridge. And as the film reaches a thickness beyond a critical film thickness, then it ruptures like a softball, and then you get droplets being formed. And these droplets can then be exhaled and be, so to speak, expelled and sampled in your exhaled breath. Один из его коллег изучал, в общем-то, возникновение этих капелек и обнаружил, что происходит это в основном в периферических отделах легких. В частности, когда человек выдыхает воздух, терминальные бронхи, достаточно тонкие, не имеющие прочной структуры, хрящевой, коллапсируют, то есть сужаются, и их просвет перекрывается практически полностью выстилкой этих бронхов. Далее, когда человек начинает вдыхать, эти терминальные бронхи под действием потока воздуха расширяются, и в какой-то момент пленочка, которая все еще существует между стенками бронха, становится настолько тонкой, и потом не выдерживает это растяжение, разрывается, происходит разрыв, образуются мелкие капельки, которые дальше могут уже с потоком воздуха излучаться. So this model, or this view is already very old. It has been published, or at least in an abstract, 1988 already. So with the title, The Human Lung as Aerosol Generator. Это достаточно, на самом деле, не такое уж новое сведения, то есть в 1988 году было это обнаружено, и в частности использовалось для... мы как раз, в общем-то, этот механизм образования аэрозоля был принят как основной. So we were interested in going into more detail into this, and so we did some clinical studies. We established a measuring device, counting particles and analyzing the size of the exhaled droplets. I think we have covered the various instruments already yesterday, so this is just a setup where a person can inhale, exhale, and so we can analyze the particles, the droplets that come out. Соответственно, здесь представлен один из приборов, который используют в лаборатории для оценки, для подсчета частиц, которые образуются при вдыхании, для соединения на фильтры, для размера частиц. Вчера, в общем-то, часть была разобрана.
So this graph is one of the central results, and this is a little complicated. You have to look closely at this. The upper curves, this oscillating curves, is the flow rate, right? So you see inhaling, exhaling, exhaling, and the curves on the bottom, these curves here, are the particle concentration that you measure. So, and as you can see here, for the first sequence, where you have a tidal volume of 2.1 liter, so it's one breath is 2.1 liter, you see only very little particles, as you can see here. But when you breathe deeper, 2.5 liters and 3.1 liters, you see a dramatic increase in particle concentration during your exhalation process, as you can see here. There's only a small difference in respiratory volume, but already a large difference in exhaled particles. На этом графике, соответственно, немножко сложно, но понять можно, что здесь изображено. Верхние эти графики, верхние функции – это дыхание, человеческое дыхание. Слева с объемом примерно 2,1 литр, то есть оно достаточно поверхностное, небольшое и неглубокое. Посередине и справа, соответственно, с увеличенным временем вдоха, с увеличенным объемом вдоха, то есть 2,5 литра, глубина вдоха увеличивается, соответственно. А внизу там а внизу, соответственно, в графике это количество частиц, обнаруженных в вдыхаемом воздухе. Если посмотреть внимательно, то с увеличением объема дыхания, глубины дыхания, количество частиц значительно увеличивается. Вот обычного поверхностного дыхания до более глубокого, это как раз тем самым механизмом, который говорил. And if you do this with different patients and do a more systematic study, as shown here, you see two things. One thing is that when the patients saw the different symbols are different patients. So the square is a patient, the triangle is a patient, and the circles is a patient. So let's look at the circles. So when the patient comes back after a day or two, then he shows the same pattern. And what is the pattern? The pattern is the exhaled particles per breath, which is plotted here, as a function of ventilation ratio. So we ask the volunteers to take breaths with different volumes and normalize it to their personal vital capacity, which is maximum breaths that they can take. And as you can see here, there is an exponential increase of particle emissions with this ventilation ratio. The intra-subject reproducibility is very good, so when the subjects come back, they show the same behavior, but different subjects have quite different emission patterns or emission regimes, emission levels. Теперь, если мы возьмем разных людей и проведем с ними это исследование, то есть заставим их вдыхать с различной частотой, с различной глубиной, и потом будем считать количество частиц, которые они выдыхают, то мы увидим, что, во-первых, количество частиц выдыхаемых – это, по сути, функция дыхательного объема, и у человека, когда он приходил за дня в день, это повторялось, эта функция. То есть он пришел первый раз, второй раз, третий раз, то есть кругляшочек – это все один человек. И в зависимости от частоты дыхания, глубины дыхания, от отношения частоты дыхания к объему дыхаемого воздуха, количество частиц выдыхаемых менялось, но вот этот паттерн, эта модель, она оставалась одной и той же на протяжении других дней. Но для разных людей эта функция могла быть разной. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, различные графики получались. Хотя в одной части повторялось одна и та же. So, presumably the simple number emission cannot be used as a biomarker because these patients are already so different and you would not see a difference between the patients, and this is actually what we also studied. We used a whole different subject
subject groups, diseased people with COPD, and there is no systematic way to use a simple emission rate as a biomarker. So this is not possible. But the patient can be his own control. It can be his own control. This is true. Соответственно, мы не можем использовать простейшее количество поврежденных частиц для диагностики, для сравнения, поскольку у разных людей они будут совершенно различны. It becomes more interesting if you look at the size distribution. And for these healthy people, we see although they have very different emission levels, the size distribution, so this is the number of droplets as a function of particle size, is remarkably unique or universal. So all the patients, so these are the standard deviations of 20 patients, and we have the same size distribution. Однако же распределение, размерное распределение для всех пациентов, оно распределение было одно и то же, не меняясь от пациента к пациенту. So it is quite astonishing that we do not have particles larger than, let's say, 2 to 3 microns in the exhaled breath. Если мы вдыхаем в воздухе, что интересно, не было частиц размером больше 2 микрон. The explanation, of course, is the settling. If these particles are formed in the peripheral airways, which are very tiny, then already small resonance times are enough to remove the particles by settling. And therefore, by this simple argument, no particles can be exhaled which are larger than 2 microns, at least particles that are formed in the periphery. So we understand partly why there are no big particles. Почему нет этих частиц размером больше 2 микрон? Потому что как только они образуются, они тут же осаждаются в тех же самых отделах, то есть периферических, не успевая выбраться наружу. Именно по тем механизмам, которые в самом начале лекции были рассмотрены. So, of course, when you elongate your breath holding time, if you just take a very long breath and you have the possibility of analyzing the spectrum at different exhalation times, you clearly see the influence of sedimentation on the size distribution. This is relative size distribution, so at short times you get larger particles out, and at longer resonance times, of course, if you hold your breath, then even particles of 100 of 1 micrometers are settled out. This is clear. So somehow the size distribution shift during breathing could be something that could be used as a biomarker, because this strongly depends on the dimensions of the airways. And if a lung is diseased and the dimensions have changed, then this pattern might change. Соответственно, если человек задерживает дыхание и показано как раз на графике 2, 6, 10 секунд, то вот это распределение размерное, оно смещается. Чем больше человек задерживает дыхание, тем больше частиц успевает снова сесть, насколько она образовалась. И у одного того человека, в зависимости от состояния легких, если мы будем просить его задерживать дыхание по-разному, да, то можно проследить какие-то особенности, использовать как биомаркеры изменений в легочной системе. So we were interested in getting more information about what happens during generation and sedimentation. So how can we, so the droplets that are being exhaled have 2 parts. One is the generation, so how big are the droplets at the point of generation, and how much are really deposited. And in order to study this process, we did some investigations under microgravity conditions. So we did some measurements under parabolic flight conditions, where you have about 20 seconds of microgravity, and if you have no gravity, then you have no settling. And so we could learn something about the interplay between generation and settling. Так как исследователь очень интересовал вот эти процессы образования и оседания частиц, что на это влияет, то они предприняли вот это исследование на людях, которые находятся в условиях параболического полета, то есть в той точке, когда внутри самолета существует микрогравитация, то есть отсутствие фактически полная нормальная гравитация. 20 секунд, пока самолет находится вот в этом параболическом полете, человек внутри находится в условиях микрогравитации, это хорошие условия для исследователей.
And as you can see, there is not much difference between the microgravity and gravity conditions. So the number size distribution only shifts slightly. That means that the particles that are generated by this film breakup process are really, let's say, a micron and smaller. And this is what for me was at first sight a little bit astonishing, why no bigger particles are being formed. But this is a proof that this is the case. И если вы заметите, то разница не такая уж и большая между микрогравитацией справа и гравитацией. Это означает то, что частицы, которые образуются в этих разрывах пленок, они, как правило, в районе 1 микрона. But when you do a scaling analysis on the critical film thickness that develops while the airways go open, then you find out that for the rheological and the dimensional properties of the peripheral airways, means the radius and the surface tension, you get of the order of 50 to 100 nanometer film thickness before it ruptures. Если посмотреть на моделирование этих проводящих путей, то беря во внимание радиус этой пленочки, радиус маргинального этого громка и реологические свойства жидкости, которые образуют эту пленку, то есть это вода с сурфактантом, то получилось, что до того, как происходит разрыв, толщина этой пленочки 50-100 нанометров. And this formula does also show that the influence on the particle formation from the rheological properties like the surface tension is very weak. So we have only a very weak dependence on rheological parameters. Соответственно, зависимость от рheологических параметров, поверхностное натяжение достаточно мало, если вы посмотрите формулу, и от этого очень мало зависит критическая толщина пленочки. And actually, there was another PhD thesis on the Technical University of Hanover, where they did exactly a simulation, a computational fluid dynamic simulation, and a simulation also of the breakup. And they also found these particles being in the size range, let's say, beyond 1 micron. And the black curves are our results from the clinical study. So the scaling laws and the numerical simulations and the experiments do essentially show the same pattern. Кроме того, в Ганноверском техническом университете тоже была диссертация защищена, где они исследовали, моделировали толщину пленочки, образование частиц, и у них тоже получилось те же самые результаты, что и в их исследованиях. То есть клинические и теоретические изыскания моделирования, они дают примерно одно и то же по размеру пленочки, по образованию, по размеру образуемых камер. So, to summarize, if one wants to use simply the physical properties of the exhaled particles, then we have to notice that there is no influence on the rheological properties on the particle spectrum. So if the surface tension becomes changed due to asthma, for example, this would not have a big influence on the particle emission. So from this point of view, we cannot use simple particle emission as a biomarker. Поэтому, когда мы рассматриваем эти выдыхаемые частицы как какой-то маркер или хотим как-то другого использовать, то следует брать во внимание то, что, во-первых, реологические параметры особо не влияют на спектр частиц, которые образуются в результате этого разрыва пленочки, даже если человек в состоянии болезненное. But on the other hand, the change in particle spectrum during exhalation, so if you follow the change in particle spectrum, this actually allows or is a promising approach to detect in an early stage structural changes in the peripheral lung regions. Because as the lung structure changes, so the dimensions change, the change in particle spectrum will be different from the normal lung. And this is what we already have been studying in a clinical study, and we could use
this change in particle spectrum to distinguish between smokers and smokers that are known to have developed already in an early stage a COPD. And so this gives some promising, promising hints on further development of this method in view of using this as a let's say, diagnostic tool for early detection of peripheral lung diseases. А вот структура бронхиального дерева как раз таки влияет на образование капелек. Если мы у пациента будем смотреть разницу в спектре этих аэрозольных частиц в зависимости от глубины дыхания, от увеличенной задержки дыхания, то мы можем выявить ранние структурные изменения. Например, у курильщиков уже было одно исследование, которое показало, что различные данные дали курильщики, те, которые курили, но не испытывали каких-то затруднений, и те, у которых обнаружились начальные стадии хронической обструктивной болезни легких холода. Именно из-за того, что структура легких была по-другому. So I think my time is over, and I have not been addressing the technologies how to deliver drugs to the lung, but this would have been more or less the technical descriptions of instruments or devices that have been used. I think these the slides are open for the public, and if you want to have a look at it, you may look at it. К сожалению, та часть, которая посвящена доставке лекарственных средств, не будет освещена в этой лекции уже по временным причинам, но там основные технические слайды, и кроме того, скорее всего, эта презентация будет доступна, поэтому вы сможете сами посмотреть и, если что, задать вопросы. Okay, thank you. Какие вопросы будут? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Как я уже говорила, звучало это о том, что среда, которая вдыхается и выдыхается, это по сути дела трехфазная среда. Газ, пар и частичка. И второе обстоятельство. Все же легкий живой орган, и при вдыхании, и при выдыхании поточные части варьируются. Сечение меняется, форма может меняться, и другие обстоятельства. Вот эти факторы, два этих фактора, насколько, скажем, наблюдались в экспериментах, особенно при вдыхании, и, соответственно, насколько отражены в математических моделях. То есть То, что паровоздушно. Мне представляется, что в паровоздушной среде, собственно, как и технических установках очистки газовых сред, мокрой очистки газовых сред, будет иметь место такой коагуляции частичек, утилизации, слипания. И это, естественным образом, должно, с моей точки зрения, быть отражено в модели. Ну а деформирование стен, естественным образом, понятным образом, в расчете будет сказываться на уровне, на степени осаждения частичек на поверхности. Вот эти два момента, два механизма, скажем так, насколько они учитываются. About inhalation area, really the inhalation area can be a three-phase medium, gas and liquid and vapor. The question about how this complex contents of the inhaled air influence into deposition. And is it possible also to tell about the influence of coagulation aerosols on the particle deposition of lung? First of all, of course, there are dynamic processes that you have addressed in terms of growth. It is well known that, for example, hygroscopic particles, when they enter the lung, will grow when they enter the lung, and then, of course, will have a different deposition pattern. This has been shown, for example, for sodium chloride. It will grow. If you have salt crystals, then we get above the critical humidity, and then they will grow. This is correct. Да, действительно, когда вдыхается провоздушная смесь и первоначальные частицы в ней, они в дыхательных путях могут расти, и, безусловно, будет меняться их уровень осаждения. And actually, in Karlsruhe, there was a paper that discusses
the use of these mechanisms to control deposition. So if you have to get some control of the deposition to grow the particles. И в Карлсруhe была одна работа, статья, которая как раз высказывалась идеей, можно ли контролировать осаждение, управлять осаждением за счет изменения, ну, как бы влияния на рост капель внутри в этой паровоздушной среде. And one other example where it is, where all these phases come together is cigarette smoke. So you have vapor, you have semi-volatile compounds, and you have non-volatile compounds. And it's still an open question where the different ingredients or different compounds of the cigarette smoke are really depositing. Этот вопрос остается открытым о соотношении испаряемой части, жидкой части в вдыхаемом воздухе специально для табачного дыма. And coagulation, yeah, it's just a matter of the concentration. If the concentration is low, so the residence time is a few seconds. So if the concentration is small, the number concentrations, then of course coagulation will have no importance. But if you have a really dense system like cigarette smoke, where you have 10 to the 8, 10 to the 9 per cc particles, then of course coagulation will play a role and will shift or change the deposition. В обычной ситуации, в обычном воздухе концентрация частиц так мала, что коагуляция, скорее всего, не будет оказывать значительного воздействия, но в плотных аэрозольных вдыхаемых, ну, например, сигаретном дыме, конечно же, коагуляция возможна в силу высокой концентрации. И вторая часть. Деформирование стенок. Деформация. Ну, это, в чем вопрос? Влияние деформации на степень, скажем, на объем осаждаемых частичек. Влияние деформации, ну точно частиц. Okay, the question about the influence of dynamic of the lung tract's wall. Yeah, how sure. it will influence on the deposition rate. Of course, people are starting to. You see, all these deposition data that I presented just very roughly are based on experiments. You see, in the 70s, last year, 80s, last century, people have extensively studied deposition patterns for various greasing rates, for various persons. Of course, people are now starting to simulate the complete lung in stationary, so to make also moving boundary conditions, and of course this has an influence. But on average, so I cannot tell about how it really changes the deposition pattern. What you only have is the average. So what is the interest of carrying out the dynamics? Ну, точно сказать в всех деталях деформации воздействия на уровень осаждения пока нельзя, но в целом, безусловно, конечно же, это меняет картину осаждения. Я могу добавить, есть такая, there is one paper that devoted to influence of, есть статья, где такая математическая модель была, исследовалось влияние в том числе деформации, то есть изменялся объем дыхательного тракта и решала совместная задача движения газа и аэроупругости, и гидроупругости стенок. То есть такая задача решена. Ну, каких-то принципиально новых результатов, ну, я, по крайней мере, там не увидел. То есть физика осаждения, она остается той же самой. Спасибо. My question is about steady-state lung burden. What data do we need to calculate this parameter? For example, we've been doing a field study on workers exposed to multi-volt carbon nanotubes, and we have air concentrations. Yeah. And the question is, how do we calculate this steady-state lung burden? Yeah, for the if you know the deposition rate of the carbon nanotubes, let's assume we know the deposition fraction, so which part of which fraction We can calculate. you can calculate it. Yeah, then you need the breathing rate and the concentration. Yeah, we have concentration. And breathing rate. Breathing rate. Yeah, how much intake of air the person, how much it takes in. Okay, we can calculate. Yeah.
then you have the inhaled dose, just multiplying the total volume that the worker has inhaled per shift, the concentration, then you have the inhaled particle number, or mass, whatever you measure, mass. Okay, and then you have the deposition fraction, which is whatever, 20%, and then you calculate the daily dose. The daily dose. Then you have, if you know that the daily dose, if the particles are deposited in the peripheral area, so you only have macrophage mediated clearance, then you can assume a first order process and you can calculate the equilibrium value, which is the clearance rate, which is equal to the dose rate. Maybe we can write a formula of this, but this is how normally this equilibrium dose is calculated. It is a balance between daily deposition and daily clearance. And it takes, of course, a few hundred days before this equilibrium is reached, because the clearance times are a few hundred days. The problem is we don't know the clearance time. Yeah, that's the point. So one has to investigate clearance of fibers. So if we don't have this clearance, Then you cannot calculate the number. Have you any questions? Есть еще вопросы? I want one question to you about the influence of the dynamic of the number of particles. It depends on the age of the person. Is there any difference for young people and for old people? Is it possible to analyze the dynamic? This was our first impression that we saw a dependence on age. So with increasing age and increasing emission rate. Because when you are older, more of the capillaries become accessible to closure. So the closure volume will be larger. But it was not quite consistent. There is a trend, but no significance. Вопрос был о том, что как меняется динамика легких, и о которой можно судить по количеству выдыхаемых частиц с возрастом. Он сказал, что да, с возрастом больше должно быть в связи так сказать, с изменением дыхательных путей, но незначительно. Так, есть еще вопросы? Да, Can we indicate diseases by particles, not only in the lungs, but in other organ systems? With Exhaled particles? yes, not only in lung diseases, but other diseases. Of course, there are some papers that indicate disease. Like, I'm not a physician, but I think acetone or something like is an indicator of diabetes. So the dogs, they smell specific compounds in the exhaled air, and there are dogs that are trained to warn people when they risk a diabetic shock. And so there are, of course, a lot of substances that indicate non-lung diseases. And now, But for the particles, I don't know. I doubt that this would be. okay, thank you. Question about the number of particles in inflated fraction depends on pressure, atmospheric pressure. No, it does not, because when we did our measurement in this plane, of course in the plane we have not atmospheric pressure, but we only have 800 millibars or something like this. The same. It was the same. And it was the same. So while the plane was flying horizontally, we had gravity, and there was no significant difference in emission rate between these experiments that we did on the plane compared to the experiments that we did on the ground. So there is, this is not significant. We did not measure influence. So, any questions else? So thank you, спасибо. So thanks to
Wolfgang Koch, very interesting cycle of the lectures. It's pity that only we have possibility to do 3 lectures, so short cycle of course, but a lot of interesting information we know. Thank you. Спасибо всем участникам. Удачи в вашей образовательной научной деятельности. Welcome anytime.